corrupts, and absolute power corrupts absolutely. This is Aaron Russo, a filmmaker and former politician. To his left is Nicholas Rockefeller of the infamous Rockefeller banking and business dynasty. After maintaining a close friendship with Nicholas Rockefeller, Aaron eventually ended the relationship, appalled by what he had learned about the Rockefellers and their ambitions. I got a call one day from an attorney woman I knew, and she said, "Would you like to meet one of the Rockefellers?" I said, "Sure, I'd love to." And we became friends, and he began to divulge a lot of things to me. So he said to me one night, he said that there's going to be an event there, and out of that event, you're going to see, we're going to go into Afghanistan, so we run pipelines from the Caspian Sea, we're going to go into Iraq to take the oil and establish a base in the Middle East, and we're going to go into Venezuela and try and get rid of Chavez. And the first two they've accomplished, Chavez they didn't accomplish, and he said you're going to see guys going into caves looking for looking for people that they're never going to find. You know, he was laughing about the fact that you have this war on terror. There's no real enemy. He's talking about how by having this war on terror, you can never win it because so it's an eternal war. And so you can always keep taking people's liberties away. And I said, how are you going to convince people that this war is real? He said, but the media can convince everybody it's real. I mean, you know, it's just that you keep talking about things, you keep saying it over and over and over again, and eventually people believe it. You know, you created the Federal Reserve in 1913 through lies. You create 9/11, which is another lie. Through 9/11, then you're fighting a war on terror, and now all of a sudden you go into Iraq, which was another lie, and now they're going to do Iran. You know, and it's all one thing leading to another, leading to another, leading to another. Now, I would say, what are you doing this for? What's the point of this thing? You have all the money in the world you ever want. You have all the power. I said, you know, you're hurting people. It's not a good thing. And he would say, what do you care about the people for? Take care of yourself and you take care of your family. And then I said, so what are the ultimate goals here?
There's no excitement, there's no passion, there's no, it's just like Groundhog Day every day, you know, it's really boring. Good afternoon, Mia. We don't have an update on her right now. They're not saying much here at the hospital. At Cedars-Sinai today, home to one of LA's best-known mental health units, there's no word on Spears. They aren't releasing any. The goal is to get everybody in this world chipped with the RFID chip and have all money be on those chips and everything on those chips. And if anybody wants to protest what we do or violate what we want, we just turn off their chip. That's right, microchipped. In 2005, Congress, under the pretense of immigration control and the so-called War on Terrorism, passed the REAL ID Act, under which it is projected by May 2008, you will be required to carry around a federal identification card, which includes on it a scannable barcode with your personal information. However, this barcode is only an intermediary step before the card is equipped with a Verichip RFID tracking module, which will use radio frequencies to track your every move on the planet. If this sounds foreign to you, please note that the RFID tracking chip is already in all new American passports. And the final step is the implanted chip, which many people have already been manipulated into accepting under different pretenses. We have a Florida family who are really pioneers in a brave new world. They have volunteered to be the first ever to have microchip identification devices implanted into their body. After 9/11, I was really concerned with the security of my family. Imagine chip que funciona dentro do corpo humano e armazena todas as informações sobre a pessoa. A nova tecnologia está em teste nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. Nos Estados Unidos, cerca de 500 pessoas já implantaram o chip no corpo. Esta mulher é uma delas. O implante é feito com uma seringa. O chip é colocado geralmente no braço ou na mão da pessoa. Custa o equivalente a R$200 e uma taxa de manutenção de R$17 por mês. It's your lucky number. You're going to play that today. That is crazy. O chip para seres humanos tem o tamanho de um grão de arroz e tem uma microantena que emite sinais em radiofrequência. Há 3 anos, o governo americano autorizou esta empresa da Flórida a produzir chips para implantes em pacientes que precisam de cuidado médico especial. O Scott, que é o presidente da empresa que fabrica o chip, tem um exatamente aqui no braço direito, e assim que ele chega no hospital ou no médico dele, eles passam um scanner, aparece a identificação dele com 16 números, esses números são colocados no computador e aí qualquer médico vai ter acesso à ficha médica que ele tem. Ele diz que muitas vezes os pacientes chegam ao pronto-socorro sem poder falar ou inconscientes. Com este chip, o médico obtém na hora informações fundamentais para salvar a vida do paciente. Este mesmo chip é usado há 15 anos em milhões de cachorros e gatos. Quando eles se perdem, fica fácil saber quem é o dono. Mas cientistas alertam:
Testes feitos com ratos mostraram que o chip pode provocar câncer. Pelo menos 1% dos animais testados desenvolveu tumores na região do implante. Este médico da Universidade da Califórnia foi credenciado para usar a nova tecnologia nos pacientes. Ele implanta cerca de 20 chips por ano. Ele diz que não há perigo algum. No máximo, uma pequena infecção com sangramento ou dor, os mesmos riscos de alguém que faz um exame de sangue. Alheio à polêmica, este outro jovem ficou famoso nos Estados Unidos depois de implantar um chip na mão. Ele também abre a porta de casa sem usar a chave. E mais, destrava as portas do carro. E até liga o computador com apenas um movimento da mão. E aqui no Brasil, será que as pessoas aceitariam implantar no corpo um chip capaz de fornecer todas as informações sobre elas? E você, teria coragem de ser chipado? Chip? Saber tudo de você, não. Na verdade, eu achei isso um absurdo, né? Eu sou contra. Em São Paulo, a tecnologia do novo chip será utilizada no trânsito a partir do ano que vem. O chip vai conter todas as informações sobre o veículo. Antenas instaladas pela cidade vão ler os dados. E os motoristas em situação irregular serão parados pela polícia ou pelos fiscais de trânsito. Alexandre Hashimoto é engenheiro eletrônico da Universidade de São Paulo. Ele diz que no futuro as pessoas serão monitoradas 24 horas por dia. Para ele, é preciso ter cautela. Nós temos que saber ter um limite até onde a tecnologia vem para ajudar e da onde as pessoas começam a utilizar a tecnologia com outros fins de exploração, fins de segregação, fins de separação. Então isso eu acho que passa a ser prejudicial. Para Vanderlei Ferreira, executivo da área de telecomunicações, o chip de radiofrequência veio para ficar. Eu posso utilizar isso como uma identificação funcional. Então, ao chegar na empresa, eu poderia passar por uma leitora. Né? Seja bem-vindo, Vanderlei. Seja bem-vindo, Vanderlei. Seja bem-vindo, Vanderlei. E ela faz a leitura. E põe a sua foto na tela. E põe minha foto também na tela, para justamente uma questão de segurança. Seja bem-vindo, Vanderlei. Este advogado é radicalmente contra o uso do chip. Ele acredita que fere o direito do cidadão à privacidade. Toda tecnologia de identificação e rastreamento do cidadão é potencialmente nociva à democracia e à privacidade. Eu diria que nos Estados Unidos eles estão experimentando um período difícil, né? Porque o terrorismo está servindo de pretexto para que órgãos do governo, órgãos de repressão, criem regras tendentes a cercear a privacidade em nome de uma suposta segurança. I wouldn't mind having something planted permanently in my arm that would identify me. In the end, everybody will be locked into a monitored control grid where every single action you perform is documented. And if you get out of line, they can just turn off your chip, for at that point in time, every single aspect of society will revolve around interactions with the chips. This is the picture that is painted for the future if you open your eyes to see it. A centralized one-world economy where everyone's moves and everyone's transactions are tracked and monitored, all rights removed. The most incredible aspect of all, these totalitarian elements will not be forced upon the people will demand them. Em pensar que algo tão pequeno pode conectar você às coisas que realmente importam, quando sua vida e tudo que você ama estão por um fio. Ele está sempre com você, quando cada segundo é essencial, na sala de emergência, providenciando imediatamente informações médicas sobre você. Porque Bob não consegue se lembrar de tomar seus remédios. Porque eu amo meus netos. Porque posso planejar melhor minha vida.
porque agora eu cuido de 2 pessoas. Porque tenho diabetes e não sei me conter. Porque gastei minha vida e meus anos tentando salvar a sua. Chip. Um dia você também terá um. Ligue e encomende já o seu. É gratuito. For the social manipulation of society through the generation of fear and division has completely detached humans from their sense of power and reality, a process which has been going on for centuries if not millennia. Religion, patriotism, race, wealth, class, and every other form of arbitrary, separatist identification and thus conceit has served to create a controlled population utterly malleable in the hands of the few. Divide and conquer is the motto. And as long as people continue to see themselves as separate from everything else, they lend themselves to being completely enslaved